Our Father, the bishops, the priests, senator, deputies, mayor representatives, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Board of Directors of the Association of the Communauté Orthodoxe of the Greater Montreal, I would like to welcome all of you to ACCOM's third annual dinner conference. It's always a pleasure to host this event, which gives us the opportunity to meet all of you in person and update you on what ACCOM has been carrying out on behalf of our prominent community over the past year. Our program tonight is full of entertaining, interesting, and informative topics. We will certainly start by dinner, and that is the entertaining part. May we call on Father Michael to give us the blessings before the dinner. Ladies and gentlemen, enjoy your evening with us tonight, and it's a pleasure to have you with us. My name is Hani Samuel, I'm the Secretary General, and I'll be your host tonight. Thank you. نشكرك يا رب على كل حال ومن كل حال وفي كل حال، لأنك صبرتنا وعندنا عصنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وضبطنا عديتنا بنا إلى هذه الساعة. الشعب وعن هذا الموضع المقدس الذي لك، أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العالم ونفتك يا أبانا الذي في السماوات أو الفاضل والأرض النبي. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. Ladies and gentlemen, the man behind ACCOM, the mover and shaker of our actions, and the energy generator to our activities, working extremely hard day and night with all the enthusiasm and dedication to serve this community, to share his thoughts and to update you on our progress since last year. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Abdullah Malik, the President of the Association. Bonsoir. Une partie sera en français, l'autre en arabe. Quelquefois, je vais faire la traduction, quelquefois non. Pour gagner du temps, on a 35 minutes de retard sur notre programme. Monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le maire suppléant, monsieur le conseiller régional spécial du ministre de l'Immigration du Canada, Monseigneur Abdirani, mes chers prêtres,
présents des églises coptes catholiques, coptes orthodoxes et l'église syriaque orthodoxe. Monseigneur Elpirani, bien sûr, vous le connaissez, il est le vicaire de l'église chaldéenne de Montréal et d'Ottawa. Mesdames et messieurs, je garderai les remerciements à la fin parce que j'ai une longue liste de gens à remercier. J'avais préparé mon discours et hier, j'ai eu une nouvelle et je vais commencer par cette nouvelle parce qu'elle m'a touché profondément. الكلام اللي كنت بحاول او الخطاب اللي انا موضبه ما كانش هيبتدي باللي هقوله دلوقتي لان امبارح واكيد وصلت لكم معلومه محسنه مش الاولى من نوعها لكن محسنه. Nous avons aujourd'hui avec nous pour une première fois le père Arakios El-Karazi de l'église copte catholique. Et la nouvelle, c'est que le 6 septembre dernier, dans un des villages de la Haute-Égypte, Higaza, je ne connaissais même pas l'existence de ce village, la cathédrale des Coptes catholiques a été incendiée. L'évêque, Al-Amba Yohannes Zaki Zakaria, est allé voir les autorités pour demander une permission de prier ailleurs parce qu'il a 600 fidèles et les autorités ont refusé ce droit. Et les personnes malades, pas de l'orthodoxe, mais les personnes malades catholiques. Prenez regardez le mordant dans le choix. إذا كنت بقول الموضوع ده إحنا عيلة واحدة. أقباط كاثوليك، أقباط أرثوذكس، حتى مسيحيين من أي جالية، إحنا العيلة المسيحية واحدة، روح المسيح واحد. أبونا الرابيوس ما طلبش مني إن أنا أقول الجزء ده، لكن ما كنتش أقدر ما أقولوش، لأن عارف إن أي واحد فيكم لو كان مكاني كان هيقول. Abuna Lebuis, si jamais vous proposez ou bien vous organisez une activité, pour cela nous serons très heureux d'être parmi vous. Parlons de ACCOM. C'est la troisième fois que je suis devant vous pour parler de cette association qui est la vôtre. Cette association n'est pas l'association de A, B ou C. Elle est l'association de personnes, mais elle est l'association de tout le monde. الهيئة ما هياش ملك واحد أو تبع لشخص أو لعدة أشخاص. الهيئة دي بتاعتكم أنتم. هنتكلم في الموضوع ده قدام شوية. لو نرجع للسنة اللي فاتت كان من ضمن الدوسيهات اللي احنا بنشتغل فيها بقى من دلوقتي حوالي 4 سنين لأنه دوسيه تقيل. Le dossier du cours d'éthique et de culture religieuse dans lequel nous sommes impliqués depuis près de 4 ans et nous sommes impliqués avec la Coalition pour la liberté en éducation. C'est ce qu'on appelle la CLÉ, CLE, avec l'Association des parents catholiques du Québec et avec quelques familles. Quand je dis quelques familles, ce sont des familles qui dépensent parce que aller devant la cour, ça coûte beaucoup. Il y a une famille à Drummondville, c'est la famille Lavallée, qui a dépensé jusqu'à maintenant plus de 150 000 $. Nous l'appuyons. ACCOM appuie la cause. Devant vous, il y a un papier dans la chemise que الملف اللي موجود قدامكم في ورقه فيها الستيتمنت بتاعنا منه من ضمن الحاجات اللي مكتوبه في جزء بيقول ان احنا دفعنا مبلغ للكواليسيون pour la liberté en éducation. حاجه ثانيه، nous sommes la seule communauté ethnique au Québec qui est toujours invité à prendre la parole dans des manifestations populaires, dans des rencontres avec des députés, dans des rencontres fermées et dans des rencontres avec d'autres associations. Et nous en sommes fiers.
Nous travaillons fort dans ce dossier. الفايل ده أول قضية فيه كانت قدام محكمة درمانفيل واترفضت. حصل استئناف هنا في مونريال في فبراير اللي فات واترفض. من حوالي 3 شهور لويولا كوليدج هم رافعين قضية ثانية عشان نفس المادة، كسبوا القضية بتاعتهم والحكومة استأنفت. احنا يعني الأرباط الأورثوذكس Association de la Communauté Copte Orthodoxe de Montréal, avec les autres intervenants, nous avons nous aussi présenté une demande devant la Cour suprême du Canada. On ne va pas accepter tout simplement ce que le gouvernement veut nous imposer. Nous sommes les parents, nous avons le droit de choisir pour nos enfants, et ce n'est pas ni Michel Cochen, ni Jean Charest, ni quelqu'un d'autre, personne n'a le droit de venir nous imposer une matière en laquelle nous ne croyons pas et que nous trouvons très, mais très dangereuse pour la suite de nos valeurs chrétiennes au Québec. Deux bonnes nouvelles. La ministre de l'Éducation maintenant a changé de cabinet, elle n'est plus ministre de l'Éducation. Michel Cochen رفضت دائما مجرد طلب انها تقابلنا يعني احنا معتمين. Elle a toujours refusé de nous rencontrer. Pendant ce temps-là, elle rencontre des minorités. Je n'ai rien contre les minorités. Mais je comprends mal une ministre qui refuse de rencontrer une coalition avec les parents, des groupes ethniques et des associations qui représentent plusieurs centaines de milliers d'élèves à travers le Québec et qui va rencontrer des minorités pour essayer de changer le calendrier scolaire. C'est ce que Michel Cochen a fait. Mais là encore, on n'a pas accepté et nous avons réagi. De toute façon, pour le cours de CR, la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons maintenant un précédent avec le jugement de Loyola. La Cour suprême, on attend sa réponse. Est-ce qu'elle va accepter d'entendre la cause, oui ou non? المحكمة العليا هل هتقبل انها تنظر في القضية؟ ده الخطوة الأولى. إذا قبلت يبقى في الخطوة اللي بعدها دراسة الملف نفسه وطبعا مشروع طويل شوية. حاجة تانية حصلت، الوزيرة الجديدة للتربية والتعليم في كيبيك خلافا عن الوزيرة الأولانية بعثت للكواليسيون بور لا ليبرتي اون إديوكاسيون هذا التجمع وعندها استعداد انه موظف كبير من الوزارة يقابلنا. Michel Cochen n'a jamais accepté de nous rencontrer. Bref, dans ce dossier, nous parcourons le Québec. On est allé à la ville de Québec rencontrer des membres de l'opposition qui comprennent notre demande. On est allé à Québec une deuxième fois rencontrer le cardinal Marc, un homme que je respecte beaucoup et qui a été, je dirais, lapidé au Québec par les médias, surtout les médias. On est allé à Belleuil rencontrer des députés. On est allé à Saint-Hyacinthe rencontrer des députés. On est allé à Drummondville rencontrer des députés et aussi manifester. À Montréal, on est en train de bouger. L'association est en train de bouger à travers le Québec et en faisant des contacts très forts avec d'autres intervenants de la société qui croient exactement comme nous. Et on espère qu'un jour, on va gagner. Tout ce qu'on demande, c'est de notre حاجة واحدة. المادة ديت لو الحكومة عاوزة انها تفضل لكن أولياء الأمور يكون لهم الاختيار إذا كان يخلوا أولادهم يحضروا القصة دي طبعا. ده اللي بنطلبه مش أكثر من كده. La bataille continue. Autre chose pour le ministère de l'Éducation. En février dernier, toujours la ministre, Madame Michel Cochen, la ministre de l'Éducation, elle est sortie
en disant « Je vais annoncer un décret ». Un décret au Canada? On est où ici? Est-ce qu'on est en Arabie Saoudite? C'est une royauté. Où est-ce qu'elle est la démocratie? Où est-ce qu'il est le Parlement? Où est-ce qu'ils sont les partis de l'opposition? Qu'est-ce que c'est ça, un décret? Un décret pourquoi? Pour changer le calendrier scolaire. Vous avez entendu parler de ça. Le calendrier scolaire au Québec, 180 jours. Parfait, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que, Madame la ministre, à cause d'un groupe infiniment petit de minorités, elle n'avait pas dit ça, ce sont les médias qui ont découvert cela. Elle disait quoi? Bon, 180 jours de classe, mais les congés scolaires, chaque école, chaque commission scolaire a sa façon. Donc on pouvait travailler le samedi, le dimanche, Noël, pas de congés scolaires tel qu'on le connaît traditionnellement, etc., etc. Nous, ACCOM, on a bougé, le mandou et parlement Pierre Marsan. Pierre Marsan, il est le président de la commission de l'éducation à Québec. Donc il travaille très près de la ministre, avec la ministre de l'éducation. ACCOM est allé le rencontrer, on a le nain, وحكي عن الموضوع ده وقلنا له ايه المساوئ بتاعته اللي فيها مساوئ كتير طبعا مش هتكلم في الموضوع ده بالتفصيل دلوقتي. وبعدين عملنا احتجاج مضى عليه حوالي 400 واحد من الجاليه من بيتيسيون وجواب بعته للوزير. هقرا لكم حته صغيره من الجواب انها مهمه بالنسبه للي هقوله بعد كده. Dans la lettre que j'ai écrite, que j'ai envoyée à la ministre de l'Éducation pour la question du décret concernant le congé scolaire, j'avais écrit à la ministre à la fin comme conclusion: Madame la ministre, le Québec a toujours été une société accueillante et tolérante envers les autres croyances. J'ai écrit ça parce que la minorité que la ministre voulait tout simplement combler, c'était la minorité juive. J'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre personne. Donc, le Québec a toujours été une société accueillante et tolérante envers les autres croyances. Continuer à forcer les Québécois à plier devant des demandes jugées exagérées est une approche dangereuse, car elle attise des sentiments de frustration. Elle attise des sentiments de frustration de plus en plus ressentis dans la société. C'est vrai. Au Québec, on est de plus en plus frustrés. Et ce que le gouvernement est en train de faire, au lieu d'accommoder les gens, parce que la ministre disait toujours il faut accommoder, il faut savoir vivre ensemble, les actions du gouvernement, en réalité, vont dans le sens contraire. Et le résultat, la conséquence de cela, ça commence déjà, et la conséquence finale de cela, c'est que je vous l'ai dit ici, cela, Madame la ministre, risque de radicaliser une population qui aurait été modérée. يعني عندك ناس قدامك متحضرين ما فيهمش تعصب بأي شكل من الأشكال وأنتم طريقتكم للحكومة أنتم طريقتكم بتخلوا الناس يبتدوا إن هم يرفضوا بعض الفئات اللي موجودة ومن هنا يبدأ المجتمع في إنه يعيش في جو غير إيجابي. Ce n'est pas une façon vraiment de faire, d'apprendre aux gens de vivre ensemble. C'est exactement le contraire. Regardez ce qui se passe à New York. Je ne parle pas de la mosquée. Regardez ce qui se passe à New York. C'est que, encore une fois, on demande aux gens de plier. La réaction est tout à fait normale. Ces gens-là, fini, n'acceptent plus ce genre. On ne plie pas. On peut accommoder et on refuse de plier. Mais on va revenir là-dessus un peu plus loin. Donc, on est allé dire ça au député Pierre Marsan. J'ai écrit cela à la ministre. جمعيات وهيئات تانية كتيرة اتكلمت ضد التكريم على الدولار زي العربي فرمان شغل عثماني. Finalement, ce décret a été mis de côté. Ce que nous faisons actuellement, ACCOM, elle rend beaucoup de services à des gens au niveau personnel, à المستوى الشخصي.
بتجيلنا طلبات من بعض الناس الموجودين هنا. أرجع أقول نقطة مهمة جدا. ACCOM بتتعامل مع احتياجات الجالية البلدية اللي موجودة هنا، مش في مصر. مصر حول الله حول الإنسان عندنا هيئتين موجودين، هيئة بيرأسها الدكتور سليم نهيل، وهيئة بيرأسها نبيل عبد الملك الموجود معنا النهارده. الهيئتين دول بيتولوا شؤون حقوق الأطفال في مصر. احنا بنتكلم على هنا. ففي ناس من هنا بيجوا بيطلبوا مننا خدمات. لو في استطاعتنا ان احنا نساعدهم بنساعدهم في حدود القانون. يعني بنرفض اي حد يجي يطلب مننا حاجه وتبقى غير مطابقه للقانون. مطابق للقانون، لكن عندك مشكله هنقف معاك. وعندنا اتصالات، وباتصالاتنا بنقدر نساعد. وفعلا يعني ربنا بيساعدنا ان احنا من خلال علاقتنا مع ناس على المستوى السياسي بنقدر نساعد ناس من الجاليه البلديه الموجودين هنا. حاجه ثانيه كمان ابتدينا، ودي الحاجه الجديده الحقيقه ما كناش متوقعينها. quelque chose d'absolument nouveau à laquelle on ne s'attendait pas. On reçoit maintenant des demandes qui nous viennent du Caire d'Alexandrie. بيجينا ايميلات من اسكندريه ومن مصر، واكثر من كده احيانا حتى التليفون بيجيبوا تليفوناتنا وبيتصلوا بينا. واللي بنعمله اللي بيتصل بينا بيتصل عشان هجره، عايز يعرف حاجات هنا اهو، عاوز يعرف هو هناك يبتدي منين، وبنساعد الناس ديت. وعندنا كوميتي اختصاصه مسائل الهجره، واحيانا طلبات اللجوء. عندنا في ACCOM حاليا لجنه هقول بالفرنساوي وبالعربي، هبتدي بالفرنساوي. Nous avons un comité constitué de 3 personnes dans le mandat et de soumettre au CA une stratégie visant à contrer la montée de l'islam politique au Québec. Donc nous avons ce comité dans ACCOM et le dépôt de ce travail est prévu pour décembre avant Noël. عندنا لجنة داخل المجلس الإداري. اللجنة دي المندات بتاعها إن هي تدرس بعض الاستراتيجيات للحد من التيار الايديولوجي السياسي للإسلام هنا في مونريال في كيبيك. اللجنة دي هتقدم توصياتها لمجلس الإدارة في ديسمبر قبل أعياد الميلاد. Nous avons aussi nous avons la mise en place d'une activité, nous travaillons plutôt sur la mise en place d'une activité visant à rendre visible le caractère chrétien du Grand Montréal. يعني في لجنة بتدرس حاليا مشروع إظهار بصورة واضحة المسيحية في مونريال. يعني إظهارها بمعنى إيه؟ إحنا كمسيحيين منقسمين كتير قوي على نفسنا. كل واحد عنده المذهب بتاعه، إحنا ما ندخلش في مواضيع. لكن على المستوى الاجتماعي والسياسي لازم كبك أولادنا شبابنا واللي مش مسيحي يشوفوا قدامه إن المسيحية ما زالت موجودة هنا وبقوة. إزاي؟ ده موضوع طويل برضه شرح مش هيبقى النهارده، لكن أول ما يبقى عندنا معلومات هنوزعها عليكم أو هتلاقوها على السايت بتاعنا. La question de la mise en place d'une activité visant à rendre visible le caractère chrétien du Grand Montréal, on n'avait pas pensé à cela il y a 10 ans, il y a 15 ans. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a ici, au Québec, plus précisément à Montréal, une autre minorité qui fait tout ce qu'elle peut faire pour se rendre visible. Dans un seul but,
On est visible aujourd'hui, on est plus visible demain, on est très visible après-demain, on est tout à fait visible après-demain, donc nous existons en très grand nombre, donc nous avons un poids politique, donc nous pouvons changer des choses à notre façon. Non. On réagit, nous aussi, nous sommes très nombreux. Les chrétiens ici au Québec représentent à peu près 87% de la population. Que l'on soit croyant, pas croyant, je veux dire pratiquant, ça c'est personnel. Et cette grande majorité, elle doit sentir qu'elle est une grande famille. Et c'est cette grande famille-là, c'est cette solidarité-là qui est nécessaire entre les chrétiens pour garder les valeurs chrétiennes du Québec pour les prochaines générations. Sans cette solidarité-là, nous sommes menacés. Je reviendrai. Là, il y a beaucoup de choses, j'ai dit je reviendrai, mais c'est vrai que dans le même thème. Chers amis, l'année dernière, je saute à un autre sujet, l'année dernière, je vous ai parlé d'élections, des élections pour ACCOM. مجلس الإدارة الموجود حاليا مكون من 9 أفراد مؤسسين للجمعية. لازم نخرج من المرحلة التأسيسية إلى المرحلة التمثيلية، يعني الناس يكونوا موجودين يكونوا منتخبين يمثلوا الجالية. يوم 15 مايو 2011 السنة الجاية إن شاء الله هيكون في انتخابات. المجلس هيغير التلت، 3 هيخرجوا، السنة اللي بعديها 3 التانيين، السنة اللي بعدها 2013 هيكون المجلس كله منتخب من الجالية الأرثوذكسية. مهم جدا إنه يبقى في دم كتير، ومهم جدا إن في فرصة لشبابنا، ومهم جدا إن يبقى في فرصة لأفكار جديدة إنها تدخل. وبما إنه هيبقى التلت فمفيش خوف إنه اللي موجودين هيسلموا الخبرة للي هيدخلوا. بالنسبة لي أنا شخصيا، أنا واحد من ال3 يوم 15 مايو هكون 6 مكان. في فبراير اللي جاي هسيب مكاني كرئيس للجمعية، هيكون ده نهاية المرحلة الثانية بالنسبة لي. احنا ابتدينا في فبراير 2007، فبراير 2011 يبقى تاني مرة بقى منتخب كرئيس داخل من المجموعة. في مايو 15 مايو هيكون آخر يوم ليا في تواجد داخل مجلس إدارة ACCOM. وإذا كنت بعمل كده اهو فالواحد لازم يكون يدي المثل. إذا كنت بقول على أهمية إن الناس تبقى موجودة دم جديد وشباب، فالمثل لازم يبتدي من فوق، وأنا هكون واحد من ال3. في الفولدر اللي معاكم هتلاقوا ورقة فيها الحالة المالية بتاعتنا. هطلب منكم بس تبصوا على خانتين 2 مهمين. Dans la chemise que vous avez avec vous, il y a un papier dans lequel il y a un résumé de notre état financier. J'attire votre attention sur 2 items. Les salaires, 0. Personne ne touche un sou. Les transports, parce qu'on voyage beaucoup, 0. Personne parmi les 9 qui sont membres du conseil de l'association ne touche un sou. Au contraire, il arrive souvent que certains payent de leur poche, mais ils le font avec grand plaisir. Donc ça, c'est très important à savoir. Pas de salaire, pas de frais personnels. Chers amis, avec nous dans la salle aujourd'hui, il y a quelqu'un dont je voudrais parler particulièrement. في واحد معانا النهارده في الصاله واحب اني اتكلم عنه بصفه خاصه. C'est quelqu'un qui a eu une initiative, je dirais c'est la première dans l'histoire des Coptes orthodoxes à l'extérieur de l'Égypte. Le 22 avril dernier,
le Premier ministre Stephen Harper et le gouvernement ont dédié une journée à la communauté copte orthodoxe qu'ils ont appelée Coptic Glory Day. C'est la première fois qu'un gouvernement et un Premier ministre fassent une chose pareille, un geste pareil pour les coptes orthodoxes à travers le monde. C'était une journée qui a commencé à 9h du matin et qui s'est étirée jusqu'à 7h du soir. Ça sort des sabats, des lits non-stop. Nous avons rencontré le Premier ministre, le ministre de l'immigration, Jason Kenney, d'autres députés et sénateurs, de hauts fonctionnaires. Et partout, j'ai été le premier surpris par la chaleur et l'organisation et le savoir des gens que nous avons rencontrés au sujet des Coptes en général. Je parle surtout, bien sûr, du dossier Copte en Égypte. Le monsieur qui est en arrière de cette initiative, qui est derrière cette initiative, il est parmi nous ce soir. Plusieurs parmi vous le connaissent. Il s'appelle ACCOM Dinner. Le 6 janvier dernier, on se rappelle de la tuerie en Haute-Égypte à Nag Hammadi. Quelques-uns savent que le Canada a été le premier pays à émettre un communiqué au niveau international. Il y a d'autres pays qui sont venus après cela, s'ajouter à la liste. Ce communiqué a été émis comme ça doit être par le ministère des Affaires étrangères du Canada, mais en réalité, celui qui a été entouré d'une équipe pour écrire ce communiqué, et ils ont passé des heures et des heures là-dessus, c'est toujours ACCOM Dinner. Il a aussi aidé plusieurs dossiers. Il nous a aidé dans plusieurs dossiers. Je n'ai pas le droit de parler parce que ce sont des choses assez confidentielles et personnelles. Mais un jour, vous allez entendre des gens qui ont été servis par ACCOM en communication avec M. Lebuis. C'est à eux de dire un jour ou non comment est-ce qu'ils ont été servis par ACCOM et pas, encore une fois, ACCOM Dinner. Bon. Ceci dit, nous avons aussi avec nous ce soir M. Marc Lebuis, qui est notre conférencier, que vous allez entendre à la fin. Marc Lebuis, il est fondateur et rédacteur en chef du magazine Pointe de Bascule. Qui connaît Pointe de Bascule? Bon, parfait. Je vous le recommande. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup, le mot beaucoup est très léger. Il y a énormément d'articles et énormément de travail de recherche sérieuse. La mission de M. Marc Lebuis à travers ce magazine, il me corrigera si je fais erreur, c'est de contrer la montée de l'idéologie islamique au Québec. Et il est le seul journaliste à travers le Québec, peut-être même à travers le Canada, je ne sais pas, mais au moins à travers le Québec, c'est le seul journaliste qui se tient debout pour dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Je ne sais pas s'il va aimer ce que je vais dire maintenant, mais je vais le dire quand même. Je sais qu'il a été à plusieurs reprises même menacé. Il a reçu des menaces à cause de ce qu'il a écrit, mais il écrit encore. Et à la télévision, on va le voir surtout à TVA. Il est souvent invité par Richard Martineau, si vous le connaissez. Donc, il joue un rôle très important dans la société, au dépend, quelquefois, de sa propre vie. Comme c'est la dernière fois que je vous parle au micro, permettez-moi d'attaquer le sujet que je trouve le plus important pour moi, pour le Québec, pour nos enfants et petits-enfants. Ce n'est pas un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet que je trouve au cœur de la société.
Le Québec, nous le savons tous, il a un sérieux problème démographique. Pour assurer la survie d'une population, les études scientifiques parlent de 2,11 de taux de natalité. Le Québec est à 1,5, 1,6. Donc, déjà on est là. De l'autre côté, l'immigration au Québec. Je ne suis pas contre l'immigration, je suis moi-même immigrant comme tout le monde ici. Mais l'immigration au Québec, elle conduit le Québec directement dans un cul-de-sac, loin des valeurs traditionnelles du Québec et loin des valeurs chrétiennes du Québec. C'est-à-dire que dans 25 à 30 ans, si la tendance se maintient comme maintenant, avec la même politique du ministère de l'immigration du Québec, la société québécoise dans laquelle vont grandir nos petits-enfants sera radicalement différente de la société d'aujourd'hui, parce que le poids démographique dans une société démocratique a un poids majeur. Dans une société démocratique, le nombre est roi. Plus on est nombreux, plus on a un pouvoir décisionnel, plus on a un pouvoir décisionnel sur les élections, plus on se trouve législateur, et on se trouve législateur en grand nombre parmi les gens qui n'ont pas vraiment les valeurs du Québec à cœur. Donc vous pouvez imaginer quel genre de législation, dans quel genre de législation est-ce qu'on va vivre dans 25 ou 30 ans. Je ne serai pas là, mais je vois ça clairement devant moi. Le Québec et le Canada ont toujours été accueillants. Tous les jours à Dorval, des dizaines, peut-être des centaines d'immigrants qui arrivent. Devant les ambassades du Canada à travers le monde, chaque jour, il y a de grandes lignes pour venir au Canada. Parce que nous sommes accueillants, nous sommes tolérants. Nous savons vivre ensemble. Nous sommes un pays de liberté, de démocratie, de justice, de droit, de respect du droit de l'homme. Et comment est-ce que ce pays est arrivé à être tellement civilisé? C'est à cause de sa culture. Et à la base de sa culture se trouve, qu'on le veuille ou non, mais c'est un fait historique, à la base de sa culture qui a fait du Canada ce qu'il est aujourd'hui, humainement sain, avec un vocabulaire aussi humanitaire que cela, c'est l'esprit chrétien. Et nous tenons à cela. Et nous n'accepterons jamais un Québec où les valeurs chrétiennes sont diminuées, diluées, presque mises de côté. Nous n'accepterons jamais ce que certains philosophes et professeurs d'université sont en train de faire au Québec. Ils sont en train tout simplement de créer une nouvelle religion au Québec. Nous n'accepterons jamais ce que certains musulmans bien organisés, bien financés, sont en train de faire au Québec à travers leur infiltration dans les médias et quelquefois dans le monde politique. Nous n'accepterons jamais de voter pour quelqu'un en qui nous voyons qu'il représente un danger pour les valeurs chrétiennes du Québec. Nous n'accepterons jamais de nous tenir debout avec quelqu'un qui ne veut pas se tenir debout avec nous. Je ne parle contre aucune religion, vous me connaissez très bien. Je refuse même de rester avec quelqu'un qui parle contre une religion. Je ne parle pas de religion, je parle d'une idéologie politique de l'islam. Il faut dénoncer cela. Nous le faisons. Nous l'avons fait devant la commission Bouchard-Taylor. Nous l'avons fait avec des associations. Nous continuons à le faire avec des écrivains. Nous continuons à sensibiliser autour de nous plusieurs Québécois. C'est un travail très dur parce que les médias, malheureusement, font leur jeu. Et vous le savez. Le Québec, c'est un patrimoine culturel, c'est un héritage, et c'est à nous de léguer cet héritage tel qu'il est à nos enfants. C'est pourquoi je demande aux hommes politiques, parce qu'ils ont une responsabilité, s'il vous plaît, une des choses
qui joue contre l'identité même du Canada et du Québec, c'est de parler toujours avec cette expression à la mode, le politiquement correct. Le politiquement correct est synonyme d'action incorrecte. Nous ne voulons pas le politiquement correct, on veut le canadiennement correct. On veut le consciencieusement correct. C'est ça qu'on veut entendre de nos politiciens. Dans le respect de tous et de chacun. Si je suis un politicien, c'est pour servir mon pays. Et non pas pour servir tout simplement ma cause à moi, mon ambition personnelle. Si je suis politicien, j'ai le droit d'ambitionner. Toute personne a le droit d'ambitionner. Mais ça devrait être le numéro 2. Le Canada est beaucoup plus grand que mon ambition personnelle. Nous avons des pyramides au Canada. La liberté est une pyramide. Le droit et la justice sont une pyramide. Le respect du droit de l'homme est une pyramide. La démocratie est une pyramide, et ce sont des pyramides humaines qui ont été édifiées sur plus de 400 ans d'histoire. Lorsqu'on a une pyramide de pierre, on la protège. Imaginez-vous, est-ce que quelqu'un peut, à travers le monde, aller attaquer les pyramides au Caire? Nous avons ici des pyramides beaucoup plus importantes, parce que ce sont des pyramides vivantes. La liberté, le droit, la justice, etc., ce sont des libertés vivantes. Elles ont énormément de valeur et il faut les protéger. Une autre chose que je demanderai à nos politiciens, quand je dis nos politiciens, je ne parle pas de tout le monde, mais c'est une façon de parler. Il y a certains politiciens qui sont tellement myopes que je leur suggère de porter les nouvelles lunettes maintenant, qui sont très disponibles, les lunettes 3D, 3 dimensions. Ils verront peut-être de beaucoup plus près ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et peut-être à ce moment-là, ils pourront réagir mieux. On voit ce qui se passe en Europe. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons vivre une expérience malheureuse. Pour réagir, ce sera trop tard. On ne pourra pas se relever. Je ne parle pas d'acte de terrorisme là. Je parle du quotidien. Fizah. أيديولوجي إسلامي سياسي يوميا. الزحف ده موجود بصورة منتظمة وموجود بصورة منظمة جدا ومدروسة جدا وممولة جدا. مش هنستنى لما يحصل حاجة تملي الناس تقول أصل ما تقرصناش. لا، احنا بندرس كل يوم بس لسه مش حاسين. ولادنا هيحسوا، ولادنا هيحسوا لو استمر الوضع على ما هو. Autre intervenant dans ce dossier montre être أبائنا الكهنة والكنائس. بنقول إن إحنا بنسيب البلد التيار الإسلامي ماشي فيها بسرعة. كويس، مظبوط. الكنائس بتقفل. كويس، مظبوط. طيب هنفضل نعيد الكلام ده كل يوم؟ مش عايزين كلام، عايزين فعل. On ne veut plus parler, on veut agir. Sans solidarité, comme je le disais au départ, sans une solidarité entre la grande famille chrétienne, entre les divers partenaires qui se trouvent dans la grande famille chrétienne, les valeurs chrétiennes du Québec sont menacées. On a besoin d'une solidarité entre nos églises. Je ne parle pas d'unité, ce n'est pas mon travail. Solidarité, تضامن. محتاجين للتضامن ما بين الكنائس وخصوصا الكنائس بتاعتنا اللي هي من الشرق الاوسط. ان احنا عارفين الايديولوجيه ديت وعشناها ولسه بنعيشها كل يوم. التضامن ما بنتكلمش عن وحده. التضامن يعني مقابلات بصفه منتظمه ما بين الاباء الكهنه، وانا بعرض الموضوع ده هو
اقتراح. تخيلوا لو في كل 3 شهور مثلا، يعني 4 مرات في السنة، اجتماع يجمع الآباء الكهنة يشوفوا في حال البلد ماشية ازاي، الناحية اللي هو الزحف الإسلامي ده هو، وايه اللي ممكن الكنائس تعمله. الآباء الكهنة لهم وزن في البلد، وخصوصا لهم وزن في الجاليات بتاعتنا. حاجة تانية، بنقول المسلمين بيروحوا يوزعوا المصاحف ويفتحوا المساجد وبيبشروا بالإسلام، مظبوط. طب واحنا نعمل ايه؟ احنا هنتكلم احنا يعني العائلة المسيحية الكبيرة. نرجع للمسيحية الأولى، احنا كمان ممكن نبشر. ما نسيبش الناس التانية تبشر وتوزع مصاحف، ويبقى الباكستاني مع المصري مع وهكذا كلهم في ايد واحده، هم بيخبطوا بعض موضوع تاني، لكن لما بيجوا عشان يشتغلوا بتنظيم معين يبقى كلهم يد واحده. احنا كمان ممكن نعمل كده ونشوف ايه الافكار اللي تطلع بيننا وبين بعضنا ونتحرك في هذا المجال. يبقى عندنا تحرك من الناحيه السياسيه، عندنا تحرك من ناحيه رجال الدين اللي بنحبهم ونحترمهم. وتغشوز احنا كعلمانيين دولنا ايه؟ Nous, comme je termine sur ce point-là, nous qui ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des clergés, nous avons un travail à faire. Sensibiliser, parler, il faut aller parler. Exprimez-vous, écrivez dans les médias, rencontrez votre député, appuyez-le quand il s'agit vraiment de quelque chose à laquelle vous croyez, et allez lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec ceci ou cela, que ce soit de sa part ou de la part de son parti politique. Bougez. Impliquez-vous, s'il vous plaît, dans le travail politique à l'intérieur du Canada et du Québec. Quand on est à l'extérieur, on n'a pas tellement de pouvoir. On peut parler pendant des heures. Mais quand on est à l'intérieur, on peut se faire entendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Il est temps que la communauté copte orthodoxe s'implique sur le plan politique canadien et sur le plan politique québécois. Il est temps que parmi les coptes orthodoxes, il y ait des jeunes qui s'impliquent pour arriver à la députation au niveau fédéral et au niveau provincial. Il est temps que nos jeunes, que vous encouragiez nos jeunes pour qu'ils aient un objectif un jour d'être sur le siège d'un ministre. On a le droit. Il faut se réveiller, il faut le faire. C'est à vous de parler, c'est à vous de réagir. Les journaux, combien parmi nous ici ont écrit une seule fois dans un journal? Combien parmi nous ici ont téléphoné une seule fois à une station de radio? Combien parmi nous ici a communiqué une seule fois avec un canal de télévision? Combien parmi nous ici est allé voir son député au moins une seule fois dans sa vie? Posez-vous ces questions. C'est bien de parler, mais il y a un temps pour parler, il y a un temps pour agir. Et je pense qu'on est fatigué de parler. Je vous invite à agir pour le bien de vos enfants, de vos petits-enfants, pour le Québec chrétien de demain, pour la société, pour garder la société telle que nous l'avons aimée. Nous avons quitté notre pays, notre famille, nos amis, et on est venu ici, et on a aimé ce pays-là. Et on veut que ce pays-là soit exactement à l'image du Québec et du Canada que nous avons vécu, que nous avons vu pendant notre existence, pour le bien de tout le monde. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Malik, for the enlightening speech. Ladies and gentlemen, our guest of honor tonight
a prominent figure in the Canadian political system, a Montreal-born and a graduate of McGill University with extensive experience in the business world. His passion to serve led him to join the Conservative Party at the age of 16. This commitment to public policy and service continued and is still going strong. Appointed to the Canadian Senate by Prime Minister Stephen Harper in December 2008, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Senator Lebuis. Monseigneur Louis Elderani, Mesdames et Messieurs, Massa El Kahir, good evening, bonsoir. Monsieur Antoine Malik, Mr. Malik, I'd like to thank you first of all for the opportunity to come and address your association, your community. And on behalf of the Government of Canada, on behalf of Prime Minister Stephen Harper, we would like to congratulate you. Congratulate you for your work, for your commitment to your cause and the principles that we share. We have appreciated working very closely with you over the last few months, and we look very forward to working closely with you in the months and years ahead in pursuit of the principles that we hold dear. I also want to underline the presence here tonight of my colleague, Parliamentarian Francis Carpelagia, Member of Parliament for Lac-Saint-Louis. Also, I see in the crowd Christiane Dubois, City Councillor for Roxborough. I also have the pleasure of meeting elected City Councillor from Brossard, Doreen Assad, a member of your community tonight. Particularly pleased to see, as always, Mary Darrows, who is a friend of mine and a friend of yours, a member of the Executive Committee of the City of Montreal, and a tireless defender of the cultural communities. Mary, always a pleasure to see you. Of course, what more can be said about Agope Verlekian, and Mr. Malik, I think, has underlined his presence here tonight, and we've all felt his presence the last few years as he served as Chief of Staff to Minister Jason Kenney. It's been a privilege for me to have worked with Agope, who we share a lot of the values, and we work very hard in Ottawa. He left us, unfortunately, a few months ago on his own accord, and has embarked on another odyssey, and that is the Conservative government's candidate, Pierre Font-Allard. And all I can tell you people is, for those of you that have worked with Agope Verlekian, and you see what we've achieved with him over the last few years serving as a political staffer, only imagine what can be achieved if he gets elected as a Conservative member of the Conservative government, Pierre Font-Allard. And who am I to say, even member of a cabinet one day, Mr. Harper. So it's a real pleasure to be among you tonight, to be with my fellow Orthodox Christians, or should I say, my cousins and brothers in faith. One of the reasons I'm here is to convey to you a special message from the Government of Canada. The message is that Canada understands your needs and expectations, and we will never, ever let you down. Prime Minister Stephen Harper came to power a new agenda aiming at protecting minorities in countries where they are being persecuted has been put forward. Egypt is among these countries where we have noted many condemnable acts against Coptic Christians. The promotion and protection of human rights is an integral part of Canadian foreign policy. Canada stands up for human rights and takes principled positions on important issues to promote freedom, democracy, human rights, and the rule of law. C'est notre charte de droits et libertés qui nous garantit à tous et chacun d'entre nous ici ce soir une sécurité et une vie paisible au Canada malgré nos différentes origines. Depuis plusieurs années, le Canada a encouragé l'Égypte à respecter ses obligations envers le droit international des droits de l'homme ainsi que sa législation interne, y compris celle relativement au traitement des minorités religieuses comme les Coptes chrétiens. Representations have been made by the Canadian Embassy in Cairo, in Ottawa, at the Egyptian Embassy,
and at bilateral meetings between Canadian and Egyptian officials. We encourage the government of Egypt to continue its efforts to bring the perpetrators to justice and restore calm and order to the area. We call on the border Egyptian community to work together to end sectarian violence. Earlier this year, on March the 9th, our ambassador to Egypt met with His Holiness Coptic Pope Shenouda III at the Abbasiyya Cathedral in Cairo. Our ambassador reiterated Canada's concern for the situation of the Coptic minority in Egypt. Our ambassador and the Coptic Pope talked at length about the lack of accountability in the Egyptian system in terms of dealing with violence against Coptics, that these crimes often go uninvestigated and unpunished. You have a great and honorable example to follow. His Eminency Pope Shenouda III has proven to the entire world that the best resistance is peaceful dialogue and openness towards the other. Last April 22nd, Minister Jason Kenney hosted a Coptic Engagement Day on Parliament Hill, and the realities of the Coptics in Egypt and what the Canadian government can reasonably be expected to do. Canada has increased the number of immigration visas given to Copts in the last months. Minister Kenney has put forward a comprehensive plan that could facilitate the movement of Copts from Egypt and their establishment in Canada. He is also working on a plan to accommodate as much as possible Copts in Canada, and he will continue to do so in the months ahead. As for the new generation of Canadian Copts, you have a major role to play within our society. Your knowledge of Canada, your Coptic heritage are a perfect combination that is needed. And I say it again, needed in all our institutions. Join them. Empower yourself. Be part of them. Be part of our Canadian Armed Forces and participate in our peace missions around the world. Get involved in Canadian provincial and municipal politics. That's why it warms my heart when I met today for the first time as City Councilor for Brossard as a member of your community. It always pleases me, being a son of an immigrant parents, when I see future generations of us embracing Canada, empowering ourselves and being a big part of the Canadian institution. Your role within the Canadian society will bring more strength to our culture, to our communities, and make Canada a better place to be. En fait, le gouvernement canadien encourage toute initiative visant à rapprocher les différentes communautés canadiennes à travers un partenariat culturel, environnemental ou social. Donc, soyez actifs et n'ayez pas peur d'aller de l'avant. The Canadian government will always be clear and vocal on this issue. Wherever there will be human rights abuses, wherever there will be people persecuted for their beliefs, as seems to be the case in Egypt nowadays, we will make our voice heard. Soyez assurés que le gouvernement du Canada va continuer à surveiller la situation des droits de l'homme en Égypte. I also want to take this opportunity to offer you my best wishes on the occasion of the Coptic New Year. May the coming years be filled with joy, peace, and prosperity. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous offrir mes meilleurs vœux à l'occasion du nouvel an Copte. Je vous souhaite que l'année à venir soit remplie de joie, paix et prospérité. Thank you and God bless. Also to invite the President, Mr. Malik. We have here a written message to you from the Prime Minister, and a note that I'd like to offer you in person. Le message du Premier ministre pour le gouvernement, je vais laisser la lecture du message à M. Hagon qui va suivre au micro. Thank you very much, Senator, and ladies and gentlemen, a friend and supporter of our community, elected for 3 times as a member of the Parliament's Liberal Party for less than a week, to represent much of Montreal's West Island, a member of the House of Commons, Standing Committee on Environment and Sustainable Development, a committee on which he has been serving
since 2005. He also served the Canadian Heritage, Transport, and Government Operations Committees. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Francis Carpalagia. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un honneur pour moi d'être présent encore cette année. J'ai raté le dîner-conférence l'an dernier à cause d'un conflit d'horaire, mais je suis fier de pouvoir dire que j'étais au dîner-conférence inaugural il y a 3 ans. Et encore une fois, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. C'est un grand plaisir d'être parmi vos leaders, les leaders religieux de votre communauté. C'est un plaisir d'être parmi le sénateur Rousakos et les représentants du monde municipal, y compris Mme Zeros, Mme Assad, M. Thomas, M. Dubois. Vous m'avez fait sursauter un petit peu, Antoine, quand vous avez parlé d'élection. Et j'ai été soulagé par la suite quand vous avez dit qu'il s'agissait d'élection pour ACCOM. Je crois qu'on est bon peut-être jusqu'en 2012 avec l'échiquier politique que nous avons présentement. Aujourd'hui, je parlais à mon épouse, je lui disais que j'allais fêter le nouvel an Copte avec des bons amis de ma circonscription. Et malheureusement, elle ne pouvait venir avec moi ce soir. Nous avons 2 jeunes enfants. Et comme vous savez, avec 2 jeunes enfants, c'est parfois difficile de jongler les horaires, surtout quand le lendemain, c'est une journée d'école. Mais elle m'a dit, ah, mais c'est l'église Copte, c'est la belle église, l'église qu'on voit sur le boulevard Pierrefonds, dans le nord de la circonscription. J'ai dit, oui, cette belle église grandiose qui s'appelle l'église Saint-Georges et Saint-Joseph. J'aimerais vous féliciter de cette belle structure religieuse. C'est un atout pour la circonscription du lac Saint-Louis. C'est un lieu de rencontre pour les membres de la communauté Copte, où on peut venir s'entraider, échanger, où on peut venir demander des conseils du Père Joseph et d'autres leaders de la communauté par rapport aux problèmes complexes de la société moderne, que ce soit des problèmes complexes, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. C'est un atout pour la circonscription du lac Saint-Louis. Et je vais être très bref ce soir parce qu'on a un conférencier invité et je ne veux pas prendre de son temps. Mais j'aimerais suivre un peu ce que Antoine a dit tout à l'heure. Je vous encourage à communiquer avec vos hommes et vos femmes politiques. Je vous encourage à venir les rencontrer dans leur bureau, même si vous n'avez pas d'objectif précis. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un cas de comté pour venir rencontrer son député. On peut venir tout simplement pour parler de l'actualité et demander ce qui se passe à Ottawa ou à Québec et demander l'interprétation de votre député sur les événements qui se passent dans les chambres, dans la Chambre des communes ou dans l'Assemblée nationale. Alors, je vous encourage à cogner à ma porte n'importe quand. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Et encore une fois, bonne année. Et j'ai grand plaisir de vous rencontrer encore l'année prochaine. Merci. Thank you very much, Mr. Carpalagia. Ladies and gentlemen, in his capacity as the Chief of Staff of the Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism, he has been a real and a great supporter of our community, sharing with us our happy occasions and standing beside us in difficult times. His immediate action and active involvement after the sad events of Naga Hammadi last January led the government of Canada to be the first in the world to officially condemn these crimes. Now, moving even closer to our neighborhood, a nomination contested for the Conservative Party in the riding of Pierrefonds and the Lac des Ormeaux. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. ACCOM Dinner.
Je ça s'arrête. Monseigneur, Révérend Père, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député, conseillers municipaux, représentants des différents organismes, je vais commencer par la lecture du message du Premier ministre. C'est avec grand plaisir que j'adresse mes meilleurs vœux à tous les Canadiens et Canadiennes qui célèbrent le Nouvel An Copte. Voilà l'occasion d'honorer les traditions de l'Église Copte Orthodoxe et de célébrer les nombreuses contributions de votre communauté à ce pays. Au moment de souligner la fête du Naïs et de commémorer les sacrifices des martyrs, vous vous rassemblez certainement dans un esprit d'action de grâce et de gratitude. La réflexion est un sentiment de renouvellement, marque le début d'une nouvelle année, et l'optimisme nous accompagne pendant les jours et mois à venir. Je partage avec la communauté copte l'espoir que l'année à venir sera remplie de joie, de paix et de prospérité. Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite une bonne et heureuse année. C'est signé le très honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada. Chers amis, mon discours sera 50-50, français et anglais. Je ne parlerai pas en arabe, ni en égyptien, même si je comprends quelques mots. Thank you for giving me the privilege of addressing you all tonight. Lorsque je vous regarde d'ici, je me rappelle d'une anecdote. L'anecdote d'un conférencier qui était invité à faire un discours, à prêcher un sermon, et donc il a commencé son sermon en disant les mots suivants, et je le cite: « Si je comprends bien, ma tâche est de vous prêcher, le vôtre est de m'écouter. Alors, si vous finissez avant moi, faites-moi signe. » Fin de la citation. Alors je vais essayer d'être bref. Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis entre autres ce soir pour célébrer le Nouvel An Copte, et j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux en cette nouvelle année 1727. You know, I love New Year's. J'aime bien le Nouvel An. It's an occasion for looking forward. It's a magical time where we have the opportunity to ask ourselves, what new joys will come into our life this year? Perhaps a new birth, a blessed child that brings more love into our home, into our family. Maybe some of us will take on a new endeavor. We might seek higher education. Or we could simply start a small business. But perhaps, maybe even launch a political career. Who knows? That's in my case. Whatever happens enters our lives. The new year gives us a time to dream and consider the possibilities of a better tomorrow. New Year's is also a time to reflect on the year just past. Were there things that we were proud of? Did we do something good or something for our community? Are there mistakes we've made and lessons we've learned? Did we do a good deed? Did we support a friend or help a stranger? Hopefully, among all these, we've also remembered to have some fun, I hope. Sometimes, as was the case this past year, we also felt sadness. The events of January the 6th are still very fresh in our minds. As we reflect on the massacre that tore an entire community, I'm sure many of you were left with very difficult questions. I know I was. I asked myself, what was done to deserve such an attack on your freedom? What did 6 innocent people do
to justify such a punishment. Why were 6 young souls lost to an act of a madman? My friends, there is no greater tragedy than losing a friend to hatred. No greater sorrow than losing a loved one to bigotry. Mes chers amis, cette réalité est une vérité dont nous sommes tous très bien conscients. Et nous sommes nombreux à le connaître, et ceci déjà depuis bien trop longtemps. Cependant, je sais que ce que je vais vous dire pourrait vous paraître un peu étrange face à cette tragédie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que face à cette lourde situation, nous avons vu encore une fois la grandeur de l'esprit humain, nous avons vu la grandeur de l'esprit du Copte. Nous avons vu les Coptes se réunir, se rassembler de par le monde, d'une seule voix, tous unis, pour condamner ces actes barbares, pour se tenir debout et dire au monde entier que leur peuple est encore une fois en train de souffrir, encore une fois en train de subir l'injustice. We saw Coptics from around the world unite to decry this act of terror. We heard them say with one voice that people are suffering. People are suffering because they dare to express themselves religiously. We heard the Coptic communities from around the globe speak out in the name of their brethren in Egypt to say to the world that Coptics are being persecuted for practicing that universally declared right to practice their religion freely. This right, this freedom of religion, should never be ignored simply because the majority of the people believe in something else. Nous sommes tous un peuple. Nous partageons cette terre tous ensemble. Nous ne pourrons toujours être d'accord au sujet de notre provenance, au sujet de notre croyance, au sujet de nos valeurs, au sujet de notre héritage culturel. Mais nous devons tous vivre ensemble dans la paix et l'amour. I am reminded of a story I heard about the Crusades in the 11th century, when Richard the Lionheart captured Jerusalem, where he invoked a law to ensure that all people within Jerusalem could practice their religion openly and without persecution. And while the rest of the world was in a state of great unrest, the people that lived within the borders of Jerusalem lived together in relative harmony in a more tolerant environment. Ce soir, nous sommes réunis dans cette salle et nous avons ce même privilège de vivre dans un endroit similaire où nous jouissons de la même liberté. Mes amis, je suis fier d'être Canadien, de vivre au Canada, de vivre dans un des rares endroits du monde où les droits des peuples sont protégés et défendus au-delà de tout doute. Seulement dans ce pays, notre patrie d'adoption, le Canada, nous pouvons voir sur la même rue, dans le même quartier, une église, une synagogue, un temple bouddhiste, où les fidèles peuvent se ressourcer, prier, communiquer, sans conflit, sans crainte, sans agression, sans massacre. C'est vrai que notre pays n'est pas parfait. Nous sommes encore jeunes. Nous apprenons de nos erreurs de parcours. Nous avons certes nos petits problèmes. Mais ce que j'aime de notre société d'accueil, de la société canadienne, c'est le désir et l'aspiration que je retrouve dans chacun d'entre nous, de faire de notre mieux, de créer une société, de bâtir une nation qui servira de modèle pour en inspirer d'autres. We can demonstrate to all people that the dream of creating a better life
for the next generation is never a hopeless dream. And that is a dream, my friends, that I will always, always fight for you and with you. This is a dream I want to work for. This is a gift I can give to my children, and I have 4 of them. I can work to ensure that the world I leave for them tomorrow is better than the one we've all inherited. This is why I chose and I want to work with my party in Canada. A party that was founded on principles, the freedom of the individual, including freedom of speech, worship, and assembly. And this is guaranteed to every Canadian. That, in part, is the reason that so many people want to come in this country, because it is a place where a person can start again without abandoning their cultural identity. I know we have a lot of work to do before my dream is realized, but I am energized in knowing that there are good people, like in this room and around the country, ready to work with me, marching hand in hand. Last year, I joined forces with members of your community, and a few months ago, as Mr. Malik said, we went to speak to our Prime Minister in Ottawa to make sure that we give our brothers and sisters being persecuted in Egypt a voice, a strong voice. Just imagine what more we will continue to accomplish in the future if we continue on the same path. Merci de votre invitation. Merci de votre accueil si chaleureux, comme toujours. Avec vous et parmi vous, je me sens toujours entouré de parents, de frères et de sœurs. Je vous prie de croire en toute ma sincérité. Longue vie à vous tous. Longue vie à votre communauté. Longue vie au peuple copte. Merci de bâtir avec nous le Canada de demain. Je vous souhaite du fond du cœur une excellente nouvelle année durant laquelle que tous vos rêves puissent se réaliser. Merci. Thank you very much, Mr. Lebuis. A major concern of our community, which has been addressed by ACCOM on several occasions, keeping the future of our younger generations in mind. That is the rise of the political Islam in Quebec, its entries, its effects, and its consequences on our Christian values and our liberties. We are delighted to have our main guest speaker tonight, Mr. Marc, Lebuis, Editor-in-Chief of Pointe Bascule, the famous online magazine, who is going to share his thoughts, his insights, and his analysis on this important topic. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Marc Lebuis, our main speaker tonight. Some of our adversaries sometimes, les gens qui nous écoutent, les adversaires, des fois, ils reprennent les choses qu'on dit et les déforment. Alors, si vous permettez. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité ce soir. Merci, Antoine. C'est mieux comme ça? Okay. Je suis un peu plus petit que les personnes qui m'ont précédé. Alors, j'aimerais vous remercier. La première chose que j'aimerais exprimer en ce jour de l'an, Copte, ce qui me touche particulièrement, c'est que des fois, je participe dans des conférences et il y a un nouveau phénomène qui est en train d'arriver, c'est qu'on n'entend plus parler du mot liberté. On parle beaucoup de droit, on parle beaucoup de justice,
On parle beaucoup d'équité plutôt que d'égalité, mais c'est très rare. Probablement qu'on est avec une communauté ici qui a envie de vivre. Puis j'avais envie, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai réalisé que d'où vous venez, vous êtes aussi une minorité. Et j'ai envie de vous dire, ben pour moi, vous n'êtes pas une minorité, vous faites partie de nous, vous faites partie de mon Canada, de mon Québec. Et moi, je ne vous vois pas comme une minorité, je vous vois comme des gens uniques, avec une contribution extrêmement importante à apporter au Québec. Alors, j'ai, dans la première partie de ce que je vais faire, malheureusement, moi j'apporte toujours un discours extrêmement déplaisant. En termes journalistiques, on appelle ça, c'est pas très très sexy ce que j'ai à parler. Les médias n'aiment pas en parler, les politiciens n'aiment pas le sujet, les gens autour des tables n'aiment pas le sujet. Alors, on va parler aujourd'hui, puis je vais faire principalement en anglais dans la première partie. Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas l'anglais dans la salle? OK. Donc, on va s'assurer là, que tout le monde peut se comprendre. C'est pour ça qu'on m'a demandé de faire une partie majoritaire en anglais. Donc, I would like to thank you, and I would like to take a moment of silence for this new year, for the martyrs of the Coptic tradition. And I'm thinking of an analogy just before we go. Just imagine you have a British person, you have an American person, and both of these are talking about football, and they're talking for half an hour. And then they all agree, you know, there's a referee, there's lines, there's a field, you got goals on each side, there's a ball. But at one point, somebody says, then the guy grabs the ball with his hands. So the guy on the other end says, you're not allowed to grab the ball with your hands. And then they start arguing, they really get pissed off. But they're using the same vocabulary. They're both talking about football. They're both talking about the grass. They're both talking about the lines. But American football is not soccer. When we're talking with Islamists, they use all the vocabulary, but it doesn't mean the same thing. And tonight, what I want to do, instead of coming out with all kinds of things that intuitively speaking, you all know that is happening. And you, the Copte community, one of the most persecuted people on the planet. There's a lot of stuff you know that I won't even need to relish and put salt in your wound. But what I'm going to do is talk to you about what's happening here by some of the people that you know that have begun a movement that come from Egypt. So just before we start, yesterday was September 11th, and today we have the Martyr Day. And I'm pretty sure your martyrs were martyrs of life. And this is what it's all about. The cult of death versus those who wants to live. It's not about Muslim and non-Muslim. It's about those who wants to implement Sharia law and those who don't. Many Muslims die to voice themselves, to fight all those Islamist movements that want to implement a totalitarian regime that's called, that it's been implemented by Sharia law. So let's take a moment of silence before we start, and let's think about September 11th, and let's think about today, which is a day of life, a new beginning. « 10% des gens qui ont été tués dans les 3000 personnes le 11 septembre étaient des pompiers, des policiers. Ils sont rentrés dans les deux tours, ils savaient qu'ils étaient pour mourir. Ces gens-là savaient qu'ils étaient pour mourir. Ils sont morts pour la vie. C'est ça que je veux qu'on retienne aujourd'hui, Lebuis. So let me start here, ladies and gentlemen. And I got mixed up with my papers, and I'm sorry. What is this? So,
On September 11th, there was a bunch of airplanes that crashed into those buildings. Most of the people in those airplanes were mainly coming from a place called Saudi Arabia. Saudi Arabia is a fascinating place. A lot of people accept the investments in the money from Saudi Arabia. And money has a way to silence people. Money has a way for us sometimes to bypass our fundamental freedom, what allowed us to become so free in the first place. This is very embarrassing. So thank you for your invitation to discuss an area of growing concern, one that is already defining for better or worse the very life and future of each and every person in this room. Thanks primarily to my Muslim friends who awoke the warnings of the worldwide spread of such pathological Islamic strains of Sunni Islam as Salafism, Saudi Wahhabism, and the role of the extremist Muslim Brotherhood, whose front organization now proliferates in Canada and the US. During the two trials of the Holy Land Foundation that led to the conviction in 2008 of several members of the US Muslim Brotherhood Network for financing terrorist activities in the Middle East from the United States, the prosecution presented as evidence an internal memorandum of the organization. And the goal of this internal document is clearly stated on page 7. And let me read carefully, because this is not a bunch of teenagers that read this memorandum. This is not a bunch of little minorities. These are very influential people that are having actually very, very powerful influence inside the US government at current as we're speaking. Now here's what they say. The ACCOM, the Brotherhood, must understand that their work in America is a kind of grand jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and sabotaging its miserable house by their hands and the hands of the believers so that it is eliminated in God's religion until God's religion is made victorious over all other religions. It is a Muslim destiny to perform jihad and work wherever he is and whenever and wherever he lands until the final hour comes. One of those people that read this memorandum was present at that. Is a man called Jamal Badawi. Please listen carefully. Later on, his name will come up. Antoine, vous m'avez demandé de parler d'une conférence qui s'en vient le 25 septembre. Monsieur Jamal Badawi va faire partie de ces conférences-là. Et soit dit en passant, il y a des agents du gouvernement fédéral qui aident un petit peu M. Badawi à participer dans certains groupes de dialogue interreligieux. So by the late, this could well be the memorandum I just read, a prescription for violence, for the Muslim Brotherhood have been involved in violence. But the Muslim Brotherhood can be very subtle, establishing, for example, conditions that would facilitate alienation and radicalization among Muslims and especially Muslim youth. And this is only one of several plans or documents found in the hands of leading Muslim operatives who are very influential at the highest level of government and institutions. Here in Canada, the Muslim Association of Canada, the MAC, so try to remember MAC as Muslim Association of Canada, is the Canadian branch of the Muslim Brotherhood. And the MAC's website, we can read their mission statement, which says, and I'll read carefully, MAC adopts and strives to implement Islam as embodied in the Quran and the teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him. And as understood in its contemporary context by the late Imam Hassan al-Banna, the founder of the Muslim Brotherhood. MACs regard this ideology as the best representation of Islam as delivered by Prophet Muhammad, peace be upon him. This is on their own website. Anybody knows here who Hassan al-Banna is? What does this mean? What is the implication? First, MAC in Quebec. Let's just go a little bit straight down. They were supposed to be the administrator
and manager that planned the Grand Islamic Center behind the Grey Nuns complex in downtown Montreal. My sources say there was also going to be some federal funding for this. The Ottawa branch of the MAC conducted summer youth camps for the Brossard Islamic Center. By the way, one of the recent 3 presumed terrorists went to the Brossard Mosque. The MAC is also regularly collaborates with Présence Musulmane, Tariq Ramadan's organization, which is a Quebec organization founded by the grandson of Hassan al-Banna. They both hosted Tariq Ramadan's conference this last winter. It is the MAC who manages the Muslim Scouts Association of Canada. So these nice little scout kids. It also, the MAC was behind the Al-Randa Mosque on the Laurentian Boulevard. Several of you must be passing in front of this mosque. You can see the logo of MAC on it on top of it. The MAC Center also invited an ultra-radical cleric, the ex-Mufti of Jerusalem, who was considered so radical that even the Palestinian Authority kicked him out. A man who praises martyrdom of youth, suicide bombing, and condones the right for a husband to rape any one of his wives on national Egyptian television. Is it a community that has a problem with DR? An article published on Pointe Bascule exposed the totalitarian ideology of the organization and that of its founder, Hassan al-Banna. And let us be very clear and understand what really is behind that mission statement that I just read to you. A summary of Hassan al-Banna's ideology can be found in a 50-point manifesto that he submitted to several Arab leaders in 1947. This might be seen like a document of the past, but the fact that the Muslim Brotherhood recently republished a manifesto in 2007 should make us rethink any form of complacency about the intention of this movement. The manifesto is available on the official ICWAN.com website, and you can go see it on Pointe Bascule, and the link to the website is there. The manifesto promotes, amongst other things, the abolition of political parties and the establishment of a single-party system, which is pure totalitarianism. It also favors the modification of the laws so that they conform to Sharia, the multiplication of association dedicated to promoting the spirit of jihad among the youth. In this essay on jihad, included in the book, 5 tracts, al-Banna explained that it's an obligation for us, Muslim, to fight against them, the infidel, after inviting them to join us in Islam, even if they do not fight against us. The books of Hassan al-Banna in every MAC branch and association are open, and they're almost mandatory reading for the youth. To inspire these troops, Hassan al-Banna recalled in the essay, to what do we invite in humanity? That in history, many leaders experienced modest beginning before finally achieving success and fortune. He mentioned several Muslim warlords who inspired him. Only one of his sources of inspiration was non-Muslim. It was Adolf Hitler. And this was after the Second World War. To come back to the MAC, beside the terrorist organization Hamas, that acknowledges its relationship with the Muslim Brotherhood, in the second article of the charter of the Hamas, the Muslim Association of Canada is more than likely the only other branch of the Muslim Brotherhood, you can take note about this one, openly stating its connection with Hassan al-Banna's organization and ideology. Let me repeat this. Apart from the Hamas, all these organizations on the planet that are supposed to be linked with the Muslim Brotherhood, the MAC in Canada openly declares very comfortably, with no shame, that their goal is to spread the ideology of Hassan al-Banna and the Muslim Brotherhood. Is it Canadians who are naive? Are they so comfortable that they have to do this? So, the Muslim Association of Canada is more than likely the only other branch, like I said, stating its connection. So the observation is made by the Global Muslim Brotherhood Daily Report, a website that monitors the activities of the Brotherhood throughout the world. Now there's another man who's also almost mandatory reading for many of most of the mosques actually, in Montreal, in Quebec, and in Canada. His name is Youssef el-Karadri. Anybody know here, Mr. Karadri? He's an Egyptian born. Sorry? Al-Qardawi.
So Mr. Kardawi is considered by my friend Salim Mansour, a Muslim, as a man who's so powerful and influential that he's compared to the Pope of Sunni Islam. Actually, he has more influence on the Sunni Muslims than the Pope will have to the Catholics. So today, some of you here in this room may be familiar with the spiritual leader of the Muslim Brotherhood, Yusuf al-Qaradawi. When we say spiritual leader, they offered the seat about 3 times, and he refused. He is considered to be the highest authority of Sunni Islam, akin to that of the Pope. His books are widely distributed in most of the Islamic centers and mosques in Montreal, Quebec, and the rest of Canada. He frequently reminds us through statements made in the Arab media that the Islamist organization is still a fierce enemy of individual freedoms. This man is not dead. This is recent. In recent years, al-Qaradawi promoted the killing of apostate from Islam and the killing of homosexual. He introduced Hitler as a messenger of Allah who came to punish the Jews. He urged Muslims to conquer the West. He favored female genital mutilation. And I'm sure he said a lot of nice things about the cops. When the Islamist militants of the MAC declare that they will adopt and strive to implement Islam as understood in its contemporary context by Hassan al-Banna, they are announcing that they will devote their efforts to teach and make this principle triumph. In his book, Auspices of the Ultimate Victory, Yusuf al-Qaradawi states that the penetration of the Islamist ideology in the West can be explained by the groundwork brought about by the Muslim Brotherhood and by the contribution in petrodollars made by the Gulf States billionaires. Al-Qaradawi also expressed his gratitude to Saudi Arabia for distributing for free all around the world many millions of copies of the Quran, model, English, and in French translation. When we first heard the news of the so-called Toronto 18, at the time it was the presumed terrorist, the Toronto 17, there was an imam who basically doesn't teach jihad. His name is Amir. And of course, all the media are always asking, why does this kid flip? Let's call it a flip. How does this kid flip? So then we go see this imam, and he says, I've seen these kids radicalized in front of my own eyes. And they're exposed to this Quran. So he showed the Quran that came from Saudi Arabia. And then he showed the passage. He says, at the end, there's a special passage that says how jihad has to be understood. And the jihad that the Saudis were describing is the violent jihad, the military jihad. And then there's a law of abrogation. And that means the most recent verses are the one that precedes the older ones. And in there, they took specific care to make sure that the verses that were the most violent will take precedence, the verses of so-called peace and generosity inside that book. So there is a however, there is a diversified opposition to the Muslim Brotherhood. Many Muslim Brotherhood operative bill tried to silence or critic by legal threats or actions on grounds of Islamophobia, such as the case of a small community of Lesser Edmonton who must defend themselves from MAC legal intimidation because the concerned citizens simply expressed they were worried about exposing the ideology of the Muslim Brotherhood to their youth. And by the way, I made friends with them just recently, and one of the leading spokespersons is a Copte. His name is Safwat Girgis, and he salutes you. The very notion of Islamophobia has been developed in the late 80s by Islamists in order to make their critics pass for irrational haters of Muslims. The Muslim Brotherhood recourse to this concept is flawed for the simple reason that if we needed a convincing proof that opposing the Muslim Brotherhood does not equate to ostracizing of Muslims in general, it came from none other than Muslims themselves. Just a few days ago, in the September 8th edition of the French magazine L'Express, we can read an interview with Hassan al-Shaldoui. The magazine refers to him as a Republican imam because he advocates that fresh Muslims must return to the Republican values in order to counter the phenomenon of unschooled young women, forced marriages, and battered wives, for example.
He also mentions that imams trained by the UOEF, the Muslim Brotherhood branch in France, cannot be trusted since the Muslim Brotherhood made hundreds of thousands of victims in the Islamic world. So if you speak out, my friends, there's plenty of Muslims who are supporting what you may think of the Muslim Brotherhood. We should also be reminded of Fatima de Pépin, the MMA of La Binière on the south shore of Montreal. Originally from Morocco, she knew that Sharia means, amongst other things, a systematic discrimination towards women. And as a member of the Quebec National Assembly, de Pépin managed to garner a unanimous support from her fellow MNAs in adopting a motion against the introduction of Sharia, not just in Quebec, but in Canada. In 2005, and by the way, Quebec is the only state, the only democratic country that has done such a motion. Everybody else is winging around the clock. In 2005, many Muslim Brotherhood leaders tried to discredit Fatima de Pépin, and also to mislead the public into believing that Sharia principle applied in Canada would somehow differ from Sharia principle applied in the Muslim countries. Remember Jamal Badawi, who was identified in a 2007 MAC webpage as a member of the MAC Board of Directors, who told the Montreal Gazette, "What do we have to do with what happens in Sudan or Afghanistan? Did anyone say we have to apply the laws of those countries in Canada?" So in North America, the Brotherhood leader of the Canadian is a Canadian national. Jamal Badawi is listed as director of the organization, MAC. But the Global Muslim Brotherhood reports that Dr. Badawi is a leader in many of the most important organizations of the Muslim Brotherhood, including the Islamic Society of North America, ISNA, the Council on American Islamic Relations, CARE, the Fiqh Council on American FICNA, the Muslim American Society, MAS, which is the equivalent of MAC in Canada, and the European Council for Fatwa and Research. The majority of these organizations are listed as co-conspirator on the famous trial of the Holy Land Foundation. And just a couple of weeks ago, a judge, because these organizations, very powerful organization, these organizations went to the government and they asked that the judges take off the the co-conspirator tag on them. The judge went through the trial again and he maintains that they are still co-conspirator, accomplices to the terrorist organization and supporting terrorism. So, all of these organizations in which Badawi's name has been identified as co-conspirator, not indicted. Badawi was also present when the famous memorandum of the Brotherhood was read and distributed. So you remember this memorandum? Destroy this miserable place. This place of freedom. So before being chosen to be part of the MAC leadership, Badawi had justified Muslim suicide bombing as legitimate tactics of jihad in 2006 on an Islam Online internet forum. Islam Online was also an initiative of Mr. Al-Qaradawi. He had also issued a 2004 fatwa for Islam Online that would outline 6 conditions in which a wife may be properly beaten if she persists in that habit. The reason I'm taking so much emphasis on the MAC is so that you can understand the possible link between education and exposure and the rise of radical Islam in our society. You can see that just through the MAC, radicals have a good deal of material to work with. Jamal Badawi shared in recent conferences that he preferred building schools over mosques. Salah Salama, one of the founding leaders of the Présence Musulmane, also a Muslim Brotherhood operation, also linked to the Muslim Brotherhood, was recently interviewed on a Maisonneuve radio show on CBC soon after the arrest of the 3 presumed terrorists this summer. And his solution to fix the problem of the rise of Islamic extremism? More education. An oxymoron when you think, considering the fact that one of the presumed terrorists arrested was raised and born here, went to one of the world's leading university, McGill, and also became a doctor with a practice. Through education, Islamists are making sure that the rapport between youth and Muslims in general will be centralized and organized and structured through various organizations. This is exactly how fascist works.
The individual must always go through a state-recognized body, such as a union, an organization, a religious body, or association, or the likes. Prospects for radicalism are worsened by the fact that larger and in some ways more self-isolating colonies of Muslims could meet greater potential to misunderstand the mainstream other and for undiluted self-radicalization. And indeed, such possibilities bring to mind the writings of Muhammad Taqi Usmani, a retired Sharia justice of Pakistan's Supreme Court. And by the way, he was on Wall Street and he was one of the people authorizing Sharia banking, to make sure that it was Sharia compliant. And they discovered that the man was encouraging jihad, so they kicked him out. Very silently, we barely heard about it in the news. So this is what this man says. Muslims should live peacefully in countries such as Britain, where they have the freedom to practice Islam only until they gain enough power to engage in battle. Usmani is not alone in informing that when the numbers reach a certain level, military conquest then becomes an option. Qaradawi, considered as the Pope of Sunni Islam, also specifically wrote and said that when the numbers will allow, the method must be changed in order to take power. So right now, when we're dealing with radical Islam, everybody is obsessed with the method, the methodology, the tactics. Who is working on the ideology? When there was the Cold War, in the 70s, even the uneducated in our population knew the difference between a Russian and a communist. They knew the difference between a Ukrainian and a communist. How are we now, with the type of information that we're receiving, to be able to determine the difference between a Muslim who has no conflicting loyalties with our fundamental values and a Muslim who adheres to these forms of ideology? So, for now, I'd like to talk about immigration, because some of the problems that we're having is also a massive, uncontrolled influx of immigration into this country. And before we come back to Canada, and before we go back to this, let's go back to the 20th century. Let's take a look at the treatment of minorities in countries that are part of the most powerful bloc of 57 countries of the UN, the IOC, the Organization of Islamic Countries. A snapshot of countries that have gone through partition, who are members of the IOC, and others who are not. In Pakistan in 1948, after the partition, there was more than 33% of non-Muslims. Today, Pakistan is almost 100% Muslim. Turkey, 1926, partition. Greece, you know about this. After the partition, between 30 and 35% of non-Muslims. Now, Turkey, a so-called secular country, has 100% Muslim. Let's say 99%. The situation is just about the same in every country that established a legal system based on principles, based on Sharia law. In countries such as Singapore, however, the Muslim minority actually expanded. It is now over 15%. Singapore partitioned because of persecution that happened in the 60s and 50s of massive massacres of Chinese in Indonesia and Malaysia. The same can be said for India. Remember East Timor? And even the Philippines, and southern Philippines. There are Christian villages in the southern parts of the Philippines now, where you have these Islamists that are coming in. They destroy the cross on top. They go destroy the little shop that sells pork chops. And they impose Sharia law on Christians. Of course, the people of the book. So they should have to pay the jizya, the special tax that will protect you. In our country, we usually call that, how do you call that? Not a pimp, but a protector. So, according to Gérard Poissonneau, Associate Director of the Chair in Ethnic Relation at the University of Montréal, Canada, this was just printed about a year ago, just before new rules were going to be established. Canada has chosen volume over qualification when it talks to immigration. Joe Bissett, former ambassador and Minister of Immigration, also basically states that Canada does not have the infrastructure to control and check all the migrants entering our country. And plus, we are unable to get rid of the undesirables. In 2007,
And Environnext polls indicate that 12% of Canadian Muslims could justify the alleged Toronto 18 type of plot. Plans to blow up the CBC headquarters here in Toronto, the Toronto Canadian Security Intelligence Service facility, blow up Parliament, and behead Canada's Prime Minister. I know a lot of people hate Stephen Harper, but beheading is a little strong. Extrapolating, that would be between 50,000 and 120,000 Canadian Muslims prepared to justify such terrorism action in their own country. The situation is unlikely to improve, especially considering demographics. At the beginning of the 90s, there were about 40,000 people who were nominally Muslims in Quebec. At the beginning of the year 2000, it increased to 125,000, and according to Patrice Brodeur, the head of the chair of Islam and Morality, there is approximately now 300,000 people who are supposed to be nominally called Muslim, an unprecedented minority in the history of Montreal. If we extrapolate, and I will now extrapolate to Canada, in 8 years, in 2017, there will be 1.4 million Muslims in Canada, 4 times more than Jews. Now, the Jews always, they're responsible to be capitalist. The Jews are responsible to be socialists. They created Karl Marx, and then the Jews are responsible for everything. But people are always saying that the Jews is a very, very powerful lobby. So let's just take a minority like the Jews, who used to be a significant proportion of a minority in Canada. The political influence, because of the fact now that there's 4 times more people under the influence of Islamists that are going to be living in Canada, will be shifting, but it is already shifting, and it's corresponding. Imagine other minorities, how they're going to live this. Canada is one of the only immigration countries in the world that increased its immigration during a recession. All of this points to a further concern, the growing risk that infiltration and influencers will find their way into the most sensitive reaches of government and business and infrastructure. After all, religious, ethnic, and cultural groups can be expected to be represented in government and private sectors in numbers proportionate to their presence in the general population. Any significant deviation in this would suggest a constitutional breach of sort. What to become of the 12% of Environnext poll, or even those who are merely ambiguous on issues of loyalty in this country? This brings up the question of infiltration and foreign influence. Infiltration should not be a surprise. We recently learned that the RCMP continues to recruit agents in mosques. And some of these mosques, by the way, we reported this on Pointe Bascule, was a mosque that was a little bit like the MAC, supporting individuals that are basically helping these youth to radicalize themselves. So we recently learned that the RCMP goes into mosques, but they don't go to churches, they don't go to synagogues, they don't go to Buddhist temples. KG Islamists like the Muslim Brotherhood have made the importance of this clear, and explicitly violent ones like Al-Qaeda's operational strategic thinker, Abu Bakr al-Najji, who certainly have. And Najji said, and his words, not mine, we should infiltrate the police forces, the armies, the different political parties, the newspapers, the Islamic groups, the petroleum companies, as an employee or as an engineer, private security companies, sensitive civil institutions, etc. That actually began several decades ago, but we need to increase in light of a recent development. Evidence of infiltration and influence is here in Quebec and Canada, and they come to the surface almost on a weekly basis now. Recently convicted Canadian-born terrorist Moin Kawaja, who only got 9 years, by the way, worked as a software consultant at the Department of Foreign Affairs. He had full security clearance. The Harper government, despite having one of the best counter-terrorist records, and let's just make sure and give a break to the Harper government, this initiative was started with the previous government. They allowed something called the Muslim Communities Working Group to be quietly installed at the heart of this department. The Muslim Communities Working Group invited, amongst others, an executive director of the Canadian Islamic Congress to speak to the departmental personnel.
The CIC was one of the 2 organizations condemned by federal government for its support of radicalism and anti-Semitism. The RCMP, like other government entities, especially like certain NGOs involved in multi-faith initiatives, stumbled into the outreach programs that came to embrace members of terrorist apologist organizations. That forces of national security outreach team were even quoting Karakan's notoriously unreliable and divisive studies that were apparently designed to exaggerate Muslim victimhood that was, in relative terms, close to non-existent. Statistic not in Canada, not among others, always say. In Quebec, daycares are being invested by Islamists. Now, just recently there was these daycares, and we found out that behind the daycare, there was a bunch of people forging papers, and they were selling that to people maybe that shouldn't have these type of papers. Can you imagine you have your kids there, and you have these guys who are basically having a nice front, and are organizing these counterfeit type of material. By the way, you might have learned about some of these infiltration influences problems, but the answer seems to be a combination of political correctness and the externally imposed constraints. Liberal lawsuits targeting media and commentators were a weapon of choice in North America, wide use by the organization like the CARE, Council on Islamic Relations, and its Canadian arm, as well as its recent example of Mac in Edmonton, who sued using one of the most top-notch lawyers in Alberta, who sued the small communities just because they printed that they were worried, not about Muslims, they were worried about the fact that this organization was spreading the Muslim Brotherhood ideology to a bunch of youth in a school. So liberal lawsuits are targeting right now the media and commentators, and they're a weapon of choice. What we need to be aware of is all what this has meant is a shortage of key information when the media is stifled like this, a shortage of key information about infiltration and subversion at a critical time in our defense of Western liberal democratic society, civilization and traditions. That is why our website, Pointe Bascule, was born. It was to give a responsible, considered voice to these problems and of our plight. After less than 2 years of operation, our organization is a leading voice in the worldwide Francophone counter-jihad movement. It has received strong supporting comments from those well-known French speakers, Marc and Daniel Pipes, and leading Canadian journalists, amongst many others. And here are some of the reasons. Pointe Bascule gets the word out through its website and its close relation with English and French language media, at home and abroad. And let me give you an idea of what can be done and what we do. Pointe Bascule sponsored several Montreal conferences with an all-Muslim panel that exposed radical infiltration of Canadian institutions or the smooth double-speak approach of Islamists such as Tariq Ramadan. We also use advocacy advertised pages to inform media and the population on different issues. Recently, after publishing a letter in the Devoir, 2 major institutions, the Ministère de l'Immigration du Québec and the largest left-wing think tank in Quebec, l'Institut Nouveau Monde, sent out a press release officially distancing themselves from Tariq Ramadan's organization, Présence Musulmane. We must start, and we must end this silence. We must ensure that public education brings home what the threat of government and institutional penetration pretends for our future citizens. Citizens need to embrace a show-me attitude to politicians of all parties. Without exception, an attitude that requires the disclosing of the identities of organization and interests with whom politicians meet. We need to demand a moratorium on immigration until a new immigration and refugee system can ensure that our intake can be both screened properly and integrated in ways consistent with public safety, ideological moderation, social harmony, and sound economics. Much more can be done to be effective, and we need your support. Just recently we posted something that came to our attention. This summer, the head of the CSIS, the SARS, the
information body, Mr. Fagan, declared that there are several politicians that were under the influence of foreign interest. And then he added just something like, I'm going to paraphrase, but he added something like, we need to have Canadians who are loyal to Canada, who will take care of our Canadian interests. And then politicians brought in, and there was this parliamentary called the CQ, I think. It's like a bodies of MP who is like a watchdog to look at CSIS. The Bloc Québécois and this members of parliament taught Permanent to put on a seat Mrs. Maria Morani. Who is Maria Morani? Maria Morani, in 2006, and this, don't take me as the source reference, it's wrote it on the newsletter of the Bloc Québécois in 2006. When she got son assermentation, she didn't choose her family at the promotional picture like most MPs do. She chose to have the ambassador and the diplomats of Saudi Arabia, Turkey, Syria, of Yemen, and other such countries. And then she told them she was very, very honored to have them there, and then she said, and remember, she was elected by you, and then she said to these people, I will listen to you. She is sitting on the board, and she's telling everybody that we should kick out Fagan. Fagan should démissionner, should resign, because he says that too many of our politicians, our institutional leaders, are influenced by foreign interest. Isn't that like an oxymoron? That somebody who's going to check our security is actually somebody that has conflicting loyalties? Then there's another person that came out just this week. The National, 2-3 days ago, brought up the fact that there's a lot of MPs who are traveling on foreign paid trips. One of the persons that came out of the list was a person called Mei Fai. Mei Fai is a very sweet person. Very, very nice. I don't know her personally, but she seems to be very sweet. And she was part of these interreligious dialogues and community work, immigration issues. And she's also a member of the NCCAI, an organization that supported Ear Fund. And then she's traveling one day, about a year and a half ago, and she went to the Middle East. Who's the organization that paid her trip? The MAC, the Muslim Brotherhood branch, the Canadian Muslim Brotherhood branch. And then she goes to the Gulf States. And I have some information that knows that she was there to be able to facilitate the establishment of a grand mosque in the complex of the Great Mines. But these are just two people. There are people in the NDP. Tariq Fatah, when we invited him, the panelists, told that when he left the NDP, it was one reason that kicked him off. The NDP a couple of years ago decided that they would allow the influence of religious groups. Tariq Fatah said, and he said it was on record, that this was opening the gates to radicalism. He didn't say which specific group would be radicalism. When Tariq Ramadan comes and he talks about reform, when you have a smooth-talking Islamist in front of you that talks about reform, people such as Jamal Badawi, who's going to be here on the 25th of September, in a huge conference, by the way, you're going to have all the creme de la creme, the Muslim Brotherhood of North America. Jamal Badawi is going to be there, Tariq Ramadan. But when they talk to you, and they talk about reform, think of two things. Remember the soccer game, football? That's the first thing. Listen carefully how they're weaving the words together. And the second thing to remember is Lenin, Stalin, Mao, Castro also reformed their own countries. The type of reform of Islam that we're proposing is what you, the Copte community, is living, or your relatives are living in Egypt. There is no doubt about this.
There's enclaves that are being built. Mr. Karadri wrote in his manifest that the goal was to create ghettos and expand these ghettos and to make sure that inside of these ghettos, Sharia law will be established. Who's been to Europe recently? Now, did you get out of the hotel and really went to Europe? I know a lot of people that were so-called very liberals that thought all this was a float, an exaggeration. They are stunned, they come back. And I'll finish with this testimony. One day a French-Canadian woman, she's an artist. She plays the piano, classical music. She goes to live in Brussels. She lands an apartment in the core of Brussels. And then she writes to me and she says, everybody's scared. And then she says, I get out of my apartment just a couple of days after. And when I get out, everybody's harassing me in the streets. And she says, I'm living in a predominantly North African neighborhood. And then she says, I was tired of being harassed. So 2 weeks later, I decided to wear a veil, a hijab. And they were still harassing me. I had blue eyes, blue-green eyes. They were still harassing me. So she decided to wear shades. Finally slowed down. She says, I am so scared. I have to come back home before it's dark, and I leave in the morning when it's daytime. And then she stated other things that are happening in those towns. And if you think this is an exaggeration, think of Montreal North, the first European-style riot in North America. What did the media do? They got obsessed with La Nueva Nova. Who talked about the apartment that were ransacked? Who talked about the police that dropped the tower? Instead of doing like September 11th, go out, secure us. They waited for Papa to tell them what to do. Who talks? Who followed up on the fact that all these shops were burned? Who investigated who was behind those people that organized these riots? When I speak to the cops, they were stunned because this is the first time they found something similar like this outside of the downtown core of Montreal. So I'd like to thank you on this very bleak message that I have to pass. And I'd like to, instead of saying that we should be hopeful, there's a lot within you. The first thing, have no fear. Get rid of your fear. You are not a minority in this country. Only fear. You have nowhere else to go, my friends. Nowhere else to go. You go to the cemetery of the Montreal cemetery. I forgot to take pictures to show you guys. There's Arabs that have been living in Montreal for the last 150 years. We never had any trouble. What's different? What's different? Who's is orchestrating? What is being thought in those centers? Think of the stupidity that is currently happening. There is going to be a law. It's called La Loi 94 for the hijab. So you're going to put a law. You can't even implement the laws that we already have. Air Canada doesn't even screen the people that have the face veil. Nobody's applying the law. And then we're going to put another law to tell these people what to wear. And at the same time they're implementing this law, the government is paying an organization called the Muslim Students Association of Concordia. And on their own website, they're saying, you know what, we sponsor people, we send them to Saudi Arabia. Oh, and we want to encourage them to wear, you know, the traditional Islamic garbs. So we're going to pay people to wear these garbs, and we're going to put a law to stop it. If you don't understand the ideology, you're going to feel overwhelmed. If you don't take the time to read about this ideology and really get it, you will not know how to deal and tackle these people. They're all over the place, and they're now getting into the police. And believe me, I'm the one who has experienced firsthand how it feels when a policeman has conflicting loyalties. And I had 3 Muslims under death threat to protect, who also
had a taste of policemen in their own country, in Toronto, who basically asked them not to file a report because they received death threats. This is Canada, my friend. You just read to me that there was a possible coup. So it's Orwellian what's happening. So have no fear. Do like Winston Churchill. Stop hoping. Roll your sleeve. You are the community that can educate the rest of the people out here. You know things that nobody else does. You're going to help people that comes from the country you cherish the most. You used to be a minority over there. I'm not going to treat you like a minority. You are Canadians like me. You're Quebecois like me. We have work to do. The same way there was an international communist, there is really an international des frères musulmans. They just opened up a new operational center. And think about this, how things are going to pivot, and I will finish on this note. Mr. El Baradei in Egypt wants the Muslim Brotherhood now to participate in the election, the next election. Everybody knows Mubarak is on his deathbed. What's going to happen in Egypt? What is that going to do in a shift of power? And if the Brotherhood is going to be legitimized, what is going to happen with your whole PR machine in this country? They're going to tell us, choose the Muslim Brotherhood because they're against Al-Qaeda? Are we going to have to choose between Mussolini or Hitler? That's exactly what these intellectuals and people at the universities are trying to spin right now. So freedom has nothing to do with either. We don't have to choose any of these two. So think about it. Egypt is going to be a major platform that we need to watch. If the Brotherhood comes to power, we have to watch what they're going to do because it will influence what's happening here. So sorry again for this big message, and I would like to thank you with all my heart for listening to me and to become fearless. Join me. And if you have fear, there's a word called courage, and courage is fed on fear. We only have courage when we have fear. And it's the first step to become fearless. The Pope was able to kick out the communists out of Poland by repeating to the Polish people, have no fear. Remember, if we don't do something in this free country right now, with all the tools that we currently have, where are we going to go? If we waste our freedom and we're not using it, where are you guys going to go? Where's your community going to go? Where am I going to go? I don't even have dual passports. Think about it. Thank you very much. S'il vous plaît, pour remercier beaucoup de monde rapidement. Il y a plusieurs premières ce soir. Nous avons pour la première fois dans notre histoire de l'association un sénateur que j'ai remercié déjà. Je remercie de nouveau le sénateur Lebuis du Parti conservateur du Canada. Nous avons avec nous quelqu'un qui a été le tout premier politicien à être présent avec nous. C'est monsieur le député Francis Carpalegia qui encore une fois est avec nous. Et je vous invite à aller dans son bureau. C'est un homme très jovial et accueillant. Je remercie monsieur le maire suppléant Zaki Thomas de la ville de Brossard. Je remercie madame Mary Timos, représentante du maire Gérald Tremblay de Montréal. Je remercie aussi les conseillers et conseillères municipaux. Je remercie également, j'ai déjà remercié Monseigneur Alperani, les prêtres des différentes églises. La liste est longue, je vais faire ça rapidement. Les commanditaires, les sponsors, on les remercie beaucoup, les donateurs également. Et il y a une autre première. Ce soir avec nous ici, il y a des Irakiens, il y a des Syriens, il y a des Libanais, et il y a des Québécois de souche qui ont demandé de venir, et ils sont là dans la salle. Un merci tout particulier pour les très nombreux bénévoles. Un merci aussi à M. Pierre Masson, député de Robert Baldwin du Parti libéral provincial, qui a, dans le bureau,
a donné $500 à l'association. Je remercie aussi, en votre nom bien sûr, le Premier ministre du Canada pour les vœux qu'il nous a envoyés pour le Nouvel An. Un grand merci aussi pour les membres du conseil d'administration de ACCOM. Ce sont des gens qui travaillent très fort et pour votre nom, je vous remercie tous. Je ne peux pas terminer sans remercier tout le monde qui est ici. Comme je l'ai dit au début, ACCOM n'appartient à personne, mais elle appartient à tout le monde. Elle vous appartient. Merci de votre présence. S'il vous plaît, Monsieur Marc Lebuis qui est là, avec son magazine, il a besoin de notre support. Et je pense que si vous me permettez, je ne sais pas si c'est trop tard, il y a quelqu'un qui veut dire un mot pour ça, Shérif? Just 1-2 minutes. I'm not going to take 45 minutes, you can all relax, it's just going to be a couple of minutes. I met Marc for the first time a few weeks ago. I was invited to a Jewish home where he was speaking to a small group. And the point I wanted to make is, I may have been the only Gentile there, I'm not sure, but I felt at home. I felt at home because we were speaking about the same things. So it doesn't matter if you're a Copte or a Jew or a Hindu or a Buddhist or an atheist. The point is we want a certain quality for the society we want to live in. And it goes even far beyond our Christian denominations. It goes beyond that to all those who want to live in liberty and want to see Canada stay what it is. And we need to work with those societies. Marc had never asked for help, but I would plead with you to assist him. I have been in North America for 30 years, and I cannot remember a single American or Canadian who understands the problem the way Marc does. I have not encountered a single person in the 30 years, and I have been very vocal about this throughout my life. So please assist him. You're assisting our adversaries every single day by taking that nice black liquid out of the gas station and sticking it into your car. So use some of your funds to assist him. You can go on his website on the right-hand corner. There's a donation, and think of it as an investment for your kids, because that's what it really is. And he's not going to ask for it, but I wanted to ask for it on his behalf. Thank you. Thank you, Dr. Amin. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we trust you have enjoyed the evening as much as we did. And on behalf of ACCOM's Board of Directors, I would like to thank you sincerely for being with us tonight. Thank you for your support, and we look forward to your continuous involvement in our future activities. To conclude the evening, I would like to invite Monsignor Al-Gilani to give us our best. Thank you. Je suis très heureux, fier et très reconnaissant pour la troisième année consécutive que je sois parmi vous. Je remercie le président de l'association des Coptes orthodoxes. Je me permets d'être un membre honorifique dans cette association si vous m'acceptez. Merci pour la troisième année successive, mais je vais conclure par cette petite prière au Seigneur de vous bénir, de nous bénir tous. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est de toi qui nous viennent toutes les grâces, tous les dons. Merci pour tout. Merci pour cette belle rencontre. À toi, gloire, action de grâce, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, et bonsoir et bonne nuit à tout le monde. Exactly.